Welcome students. Today we discuss the topic is capital expenditure. The classifications of expenditure, capital and revenue transactions lesson ma unit 11 capital and revenue transactions. The classification of expenditure. The classification of expenditure may be classified into following three categories. Okay. So classification of expenditure. Expenditure. The first one is capital expenditure. Capital expenditure. Second one is revenue expenditure. Third one is deferred revenue expenditure. First, to see the capital expenditure mark. So capital expenditure incurred during an accounting period. So the benefits of which are all available for more than one accounting period. It's a capital expenditure. Okay, so capital expenditure. Capital expenditure. The capital expenditure available more than one accounting period. Okay, so available more than one accounting period. So it includes any expenditure resulting in acquisition of any fixed asset or contributes to the revenue earning capacity of the business. It is non-recurring in nature. It's a non-recurring in nature. Okay, that's all. So next one is the features of capital expenditure. What are the features? There are 5 features, ma. So features of capital expenditure. So first one, it gives benefit for more than one accounting period. It gives benefit for more than one accounting period. Okay. Then second one is it includes the acquisition of fixed assets and all expenditure incurred up to the point an asset is ready for use. Okay. So fixed assets and all expenditure incurred up to the point an asset is ready for use. Okay. Then third one is it contributes to the revenue earning capacity of the business. Okay, Amma? That's all. Then fourth one is it is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature. Then fifth one is it is shown on the asset side of the balance sheet. Asset side of the balance sheet. Okay.
So for example கொடுத்திருக்காங்கமா cost of acquisition of land and building, then cost of acquisition of office equipments, computer and air conditioner, then cost of acquisition of plant and machinery including installation charges and trial run. Okay, so இது எல்லாமே நமக்கு இதுல வந்துரும். Then revenue expenditure. So revenue expenditure அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So revenue expenditure is a incurred for day-to-day running of business. This is revenue expenditure. Okay. So revenue expenditure. The revenue expenditure for day-to-day running of business or for maintaining the earning capacity of the business is known as revenue expenditure. Okay, ma? So the expenditure for day-to-day running of the business, day-to-day running of the business or for maintaining the earning capacity of the business is known as revenue expenditure. Is known as revenue expenditure. Okay, so day-to-day business transactions maintain பண்றது தான் நமக்கு என்னது revenue expenditure அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, it is recurring in nature. It is incurred to generate revenue for a particular accounting period. Okay, Amma? So the revenue expenditure may be incurred in the relation with revenue or in relation with a particular accounting period. For example, cost of purchase is a revenue expenditure. So related to the sales revenue. Okay, cost of revenue. Cost of revenue expenditure related to sales revenue. Sales revenue. Okay. So the rent and the salaries are related to the particular accounting period. Then features. Features of revenue expenditure. என்னென்ன features அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first one, it is recurring in nature. Then second one, it is incurred for maintaining the earning capacity of the business. Earning capacity of the business. Then third one is its benefit expires in the same accounting period. Same accounting period. Then fourth one, it is shown on the debit side of the trading and profit and loss account. Okay, ma? So shown on the debit side of the trading and profit and loss account. So examples பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு என்னென்ன examples கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா first one, purchase of goods for resale. Okay, then second one, administrative selling and distribution expenses.
expenses. Then third one, manufacturing expenses. Okay, that's all. Then next one is இது வந்து revenue expenditure மா. Next deferred revenue expenditure னா என்ன அப்படினு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So deferred revenue expenditure next cadre. So deferred revenue expenditure. So an expenditure which is revenue expenditure in nature. So the benefit of which is to be derived over a subsequent period or periods is known as deferred revenue expenditure. So derived over a subsequent period. Over a subsequent period or period is known as deferred revenue expenditure. So the benefit usually occurs for a period 2 or more years. Okay, Amma? 2 or more years. So it's for time being deferred being charged against income. It is charged against income over a period of certain year. It is charged against income over a period of certain years. Okay, that's all. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா features. So இதுல features பாருங்கம்மா. So features of deferred revenue expenditure. So first one is it is a revenue expenditure. Okay, it is a revenue expenditure ma. Revenue expenditure. The benefit of which is to be derived over a subsequent periods of period. So already பார்த்திருக்கோம் இல்லையா over a subsequent period or periods. Then second one, it is not fully written off in the year of actual expenditure. It is not fully written off in the year of actual expenditure. Actual expenditure. So it is written off over a period of certain years. Over a period of certain years. Okay, that's all. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா the balance available written off. Okay, the actual expenditure amount written off is shown in the asset side of balance sheet. Asset side of the balance sheet. So asset side balance sheet oda asset side எது வரும் நமக்கு deferred revenue expenditure வந்துரும். Okay அம்மா? So example அப்படினு பாத்தீங்க அப்படின்னா first one, considerable amount spent on advertising. Okay. Then second one, major repairs to plant and machinery. That's all. So இதுதான் நம்மளுக்கு என்னதுமா examples. The next பாத்தீங்க அப்படின்னா capital and revenue receipts.
So capital and revenue receipts. First one, capital receipt. Capital and revenue receipts. So the first one பாத்தீங்க அப்படின்னா capital receipt. Capital receipt. So receipt which is not a revenue in nature is called the capital receipt. இது வந்து என்ன revenue in nature இல்லமா, so it's a capital receipt அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So receipt which is not revenue in nature, so is called the capital receipt. So it is a non-recurring in nature. The amount received in normally substantial. Amount received in normally substantial. Okay. So it shows the liability side of the balance sheet. So இது எங்க வருமா, liability side of the balance sheet. Okay, that's all. So example பாருங்கமா, capital receipt க்கு example வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, so proceeds from issue of shares and debentures. Issue of shares and debentures. Okay, then second one, long-term loan. Long-term loan raised from bank and other financial institutions. Then third one is proceeds of sale of fixed assets. Okay, then fourth one, அதே மாதிரி proceeds of sale of long-term investments. Long-term investments. Then receipts of special donations. So இதுதான் நமக்கு என்னதான் வருமா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துரும், கேபிட்டல் ரிசிப்ட்க்கு வந்துரும். Then next பாத்தீங்க அப்படின்னா revenue receipt. So revenue receiptல என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So revenue receipt. So revenue receiptனா என்ன அப்படின்னா, revenue receipt which are obtained the normal course of business ma, it's called the revenue receipt அப்படினு அர்த்தம். Okay, it's a normal course of business are called the revenue receipt. So it's recurring in nature. The amount received is generally small. Okay, so examples பாத்தீங்க அப்படின்னா, first proceeds from sale of goods. Okay, then second one, interest on investments received. Interest on investments received. Then third one, rent received. Then fourth one, dividend from investment in shares. Okay, that's all.
சோ இது எல்லாமே நமக்கு ரெவென்யூ ரிசிப்ட்க்கு வருமா அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் பாருங்க illustration 1 பாருங்கமா. So start with reasons whether the following are capital or revenue expenditure. Capital or revenue expenditure ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. So expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for rupees 20,000. So அப்ப நம்மளுக்கு இது என்ன வரும் அப்படின்னா expenses incur the connection the obtaining license to start the factory கொடுத்திருக்காங்க. So start the factory போது நம்மளுக்கு என்னதான் வரும் அப்படின்னா capital expenditure. ஏன்னா நம்ம தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா. சோ அப்ப அந்த ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு capital expenditure. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர். Then second one பாத்தீங்க அப்படின்னா a factory shed was constructed at cost of rupees 2 lakh. A sum of rupees 10,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material. So இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதுதான் temporary huts construction building construct பண்றது. Okay, so அப்ப first one பாத்தீங்க அப்படின்னா capital expenditure. Capital expenditure. Then second one also capital expenditure. Then third one overhaul expenses of second hand machinery purchase amounted of rupees 5,000. Okay, so இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதான் வரும் second hand machinery போது நம்மளுக்கு என்னதான் வரும் capital expenditure. So அப்ப இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு என்னதான் வரும் capital expenditure தான் வரும். சரியாமா? So first one பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னது connection the starting the factory அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Then second one பாத்தீங்க அப்படின்னா cost of construction building. Okay, then third one பாத்தீங்க அப்படின்னா overhaul expenses or incurred to put second hand machinery. Okay, so 3 இது இருக்கு. Next illustration 2. Illustration 2 state with the reasons whether the following are capital or revenue or deferred revenue. First உள்ளது என்ன கேட்டிருந்தாங்க capital or revenue expenditure அப்படின்னு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா second sum பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு capital revenue or deferred revenue அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. So advertisement expenses amounted to rupees 10 crores to introduce a new product. Okay, then second one expenses on freight for purchasing new machinery. Then third one freight and insurance on the raw material machinery and cottage paid to bring the new machinery to the factory. Okay, so அப்ப நம்மளுக்கு first one பாத்தீங்க அப்படின்னா heavy advertisement expenses மா இது. So extend the more than one account period but it not create any property or tangible or intangible in nature. So அதனால இது என்னதான் மாறும் அப்படின்னா first one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு deferred revenue வா இருக்கும். Okay, deferred revenue expenditure. Then second one என்ன அப்படின்னா second one என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு expenses on freight for purchasing new machinery அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So new machinery purchase பண்றதுனால இது என்னதான் வரும் அப்படின்னா the point of machine is ready to use. So அதனால இது என்னதான் மாறும் நம்மளுக்கு capital expenditure. Capital expenditure. Okay, then third one பாத்தீங்க அப்படின்னா freight and insurance on the new machinery and cottage paid to bring the machinery to the factory அப்படின்னு இருக்கு. So அப்ப அது என்னதான் வரும் நம்மளுக்கு இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதுதான் capital expenditure தாமா. So எப்படி capital expenditure வருது அப்படின்னா அந்த point of view பாத்தீங்கன்னா machinery வந்து என்னது ready to use தான். So capital expenditure. Okay, that's all. So next sum பாருங்க state whether the following are capital revenue or deferred revenue expenditure. So first one carriage of rupees 1,000 spent on machinery purchased and installed அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வரும்
purchased and install பண்ணாங்கன்னா அதுவும் ready to use தான் வரும். சோ அப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? capital expenditure. capital expenditure. The first sum குள்ள ஆன்சர்மா, இது second sum, the third sum க்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, then second one, office rent paid. So office rent paid னா நமக்கு revenue. So revenue expenditure. Revenue expenditure. Then third one, wages of rupees 5,000 paid to machine operators is revenue expenditure. Okay, so machine operators wages. So இது நம்மளுக்கு என்னது? paid அந்த மாதிரி இருந்தாலே நமக்கு revenue தாமா. So revenue expenditure வரும். Then fourth one பாத்தீங்க அப்படின்னா, higher charges for the use of motor vehicle hired for 5 years but paid yearly. yearly நம்ம pay பண்ணணும். So அப்ப இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதுதான்? revenue expenditure. Okay, so அப்ப 3 categories இருக்கு. capital expenditure, revenue expenditure, திருப்பி revenue தான். ஓகேங்களா? சோ இது உங்களுக்கு 5 மார்க்ல கேக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குமா? இந்த லெசன் நமக்கு 5 மார்க்ல கேட்பாங்க. கேபிட்டலா ரெவென்யூவா என்ன அப்படிங்கறத உங்களுக்கு 5 மார்க்ல கேக்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. Okay, that's all. Then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா fourth sum, rupees 5,000 spent towards additions to building அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So 5,000 நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம்? ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அடிஷனா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ அப்ப அது எதுதான் வரும் நம்மளுக்கு? capital expenditure. capital expenditure. Next பாத்தீங்கன்னா, second hand motor has purchased for 30,000 and paid rupees 2,000 for repairs immediately. So immediate ரிப்பேருக்கு பே பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இதுவும் நம்மளுக்கு என்னதான் வரும்? capital expenditure தான். So இது எப்படி capital expenditure அப்படிங்க அப்படின்னா, ஒரு மிஷினரிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து என்னதுதான்? ஒரு கேபிட்டல் மாதிரி தான், மூலதனத்தை கொடுக்கு. சோ அதனால அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றது எல்லாமே நமக்கு capital expenditureல தான் வரும். Then rupees 10,000 was spent on painting the new factory. New factory க்கு பெயிண்ட் பண்றோம். சோ அதால நமக்கு ஏதோ ஒரு வருமானம் வரும். சோ capital expenditure. Okay, then fourth one, freight and cottage of the new machine 150, erection charges 200. சோ அப்ப இதுவும் நமக்கு என்னதான்? capital expenditure தான். Then fifth one, 150 spent on repairs before using a second hand car purchased recently. So அப்போ இதுவும் நமக்கு என்னதான்? repair purchased இந்த மாதிரி இருந்தாலே நமக்கு என்னதாமா? capital expenditure தான் வரும். ஓகேங்களா? That's all. So next fifth sum பாருங்க. The sum of rupees 3,200 has been spent on machine as follows. Rupees 2,000 for addition to double the output அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 2,000 அடிஷனா நம்ம வந்து பே பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் நம்மளுக்கு? capital expenditure தான் வரும். Okay, then second one, 1,200 for repairs, necessities by negligence. So repairs பண்ணி அது மூலமா நம்மளுக்கு ஒரு நெக்லிஜென்ஸ்க்காக அது ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப then ஒரு ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கும். ரெவென்யூ expenditure அதால நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் வரும். ஓகேங்களா? Then overhauling expenses of 35,000 for engine of a motor car to get better fuel efficiency. So அதுவும் நம்மளுக்கு என்னதுதான்? capital expenditure தான். That's all. Then sixth sum பாருங்க. 10,000 spent as traveling expenses, the directors on trips abroad, the purchase of fixed asset. So it's a capital expenditure. So எப்படி capital expenditure வந்துச்சுன்னு தெரியுது இல்லையாமா? traveling expenses. Then amount received from trade receivables during the year. So receivable அப்ப என்ன வரும்? revenue received. revenue received. Then amount spent on demolition of building to construct a large building on the same site. So இது நம்மளுக்கு capital expenditure. Then insurance claim received
on account of machinery damaged by fire. So capital receipt. That's all. Okay, ma? Okay. So illustrations number over. Exercise next class. Okay. Thank you, students. Thank you so much. We will see next class. Bye.